Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Talents TV ak Semester Avenue tey lu rëy mooy xew dañu ñëw seet si ki nga xam ne nag mooy Mr and Mrs Baldeh ñoom la ñëw seet si xam seen taxawaay kon nag tey sanse bu yanja bi sama yaay boppam moo ma ko defal di Maymuna Njaay chéri Badou Samba moom moo jaar si sanse bi ma ñëw nag tey dañuy def yi fi waa Seattle def lu toj kon nag nen dem dugg si kër bi fii ñëw seet si ki nga xam ne nag mooy Mr and Mrs Baldeh fan yii rek si gannaaw ñu doon célébrer li nga xam ne mooy seen wedding anniversary fii si biir Gambia mu nekk wedding anniversary bu neex bu dox Gambia dama leen ko wax si yombut sooy say di nga dégg lu ne di nga gis lu ne behind every successful man there is a woman so ñu def nii rek seet si suñ gan madame Baldeh yow yaa sant lii yéen xool leen lii lu koy fay sant bi nice na naka nga def yaa ngi fine sa sant baax na nii nga génne ana alaaji bi mu ngi si kaw waaye dinañu mu ngi si kaw yaa ngi nice salaamaaleykum excellent kon nag mbokk yi toppaleen ma tey daal Baldehkunda leen ñëw seet si famille bi nara waxtaan ak gars yi wax naa leen ko ku nekk am na storeem waaye ku nekk storeem tamit dafa utee so ñu ñëw fii si Baldehkunda gis ngeen Mr and Madam ñu ngi nii def lu rafet la gars yi def macha allah na nga def maa ngi fay thank you nuyu naa la fay naa leen si loo ne ñu ngi si jaama sanse bi koo ko tuddee kii jox naa la ko tey jox nga ma ko kon nag sama gars yi jàppale leen man nag na combat bi riis man ku ma tuddee sanseem yéen war ngeen see def dara xanaa neex naka sa holiday ñu ngi enjoy dafa mel ni am na ku may gis muy wàcca de xoolal ma lele xoolal ma alaaji baa ngi nii law la cat law la ma laa laame xaw ma ne poli den mun sansa di ñu poli civilisé musuma dégg loolu de poli tubaab ngeen sansa bi nice na xool leen gars yi madame mu def reetaan white alaaji bi tam def nag white am bu baax ñu ne white for peace salaamaaleykum Gambie salaamaaleykum nuyu leen ku nekk rek si turam bu neex si turam boo xam ne moom la bëgg tey nag dama koy wax sant yëpp laay jël jélale fële teg leen benn place xam ne benn sant daal moo ko yor biir Gambie muy Baldeh ku sant Baldeh rek bokkoo parce que tey Baldehkunda laa ñëw waaye leen rek ma si jaaxal suma pël nag aka moo garaaw maa mun a làkk pël su ko defee rek tey dama làkk pël international mbokk yi Semester Avenue hangout tey nag ñu ñëw seet si ki nga xam ne mooy Mr and Mrs Baldeh man nag seen sant rek a ma neex macha allah ma ne ko macha allah ñu laal banta tuuti ñu ñëw nag si kër boo xam ne gars yi ay Gambien leen waaye nekkul Gambien rek MC dañuy yàgg si li nga xam ne moo nekk si seen sëy gis nañ ñu bari tey ñu ngi doon sëy ana ñu ne leen nekkatuñ fa ana moom mu ngi ñaaw lool waaye ku nekk rek ak naka ngay sëy kan moo amee si góor la ndax jigéen bi yëpp dina leer si diggante bi nga xam ne nag mooy diggante Mr and Mrs Baldeh yaawut rek demoon nañ def Semester Avenue bu neex tamit amal leen yeneen couples yoo xam ne ñoom it wax leen seen jaar-jaar waaye ku nekk ak sa jaar-jaar Olof Njaay nag dafa ne ànd bu yàgg bi dëgg la kon nag lu yàgg rek a wóor seen ànd bi ngeen a ànd yéen a ko yàlla gën a jàppale ànd bi gën a neex a neex a neex ba ngeen gën a nekk paa ak neex waaye il faut que ma ne nag di ngeen nekk paa ak neex parce que yéen ngeen bëgg a sax moom mun naa nekk paa man moom foog naa mun naa des nii rek mun nga des nii rek kon nag yéen naa gis ngeen nanguwut ma bàyyi leen rek Mr Baldeh yaay borom kër bi yow laay ciral ma nuyu la fa salaamaaleykum maaleykum salaam na ngeen def na ngeen def jërëjëf welcome waaw maay Temba Baldeh obviously born and bred Gambian you know fii laa jógee fii laa juddoo fii laa yaroo fii fan fii Banjul well man ci kaw gi laa juddoo maa ngi juddoo Jaara Pakaliba
foofu laa juddoo ci benn pol bu depuis bu dekki pol bu ndaw Tutakunda foofu laa juddoo yaroo foofu noonu foofu laa demee school after ñun pol yi dañ dee move around so ñu move around munu move dem Ñaamina so ñu dëkkal Ñaamina so ma dem Ñaamina Jaarem primary school foofu laa jeexale suma primary school ma jógee foofu noonu dem Ametech high school foofu laa jeexale high school maanaam si boarding school waaw ci COVID ba loolu am na solo yes absolutely Aïssatou yow yaay kan ak foo jógee man maay Aïssatou Baldeh maa ngi juddoo man tamit Kuntawur laa juddoo foofu laa yaroo defa suma nursery primary and then ma dem Ametech high school I guess you can see the connection there now waaw man wax leen Aïssatou ne man maay borom jant dee bari pax ñii maa ngi ñëw si gars yi parce que am na yu bari yu ma dégga yoo xam ne tey foog ma siiwal ak dégga tamit waaw so ma dem Ametech high school ma jógee Ametech high school ñëw naa fii def naa a computer classes ak school bu ñoo wax GCCI foog naa Ñas moo ko doon lifen waaye 4 months rek laa fa def su diggante bi nag ma sëy ma dem America macha allah oncle nga ne yaa ngi jaar fi nga xam ne mooy Ametech xanaa foofu nga gisee suma yumpaañ nag foofu laa ko gisee ñun yëpp foofu la ñoo dem waaye fekkul ma foofu noonu man dama bàyyi after moom mu dem foofu noonu so dafa amoon suma benn broda foo naa school mate am la woon so kooku moo indi woon nataalam broda bi nu mu tudd Adama Kande suma cousin la and broda xam nga ñun poli rek so ma gis nataalam mu ñëwee ma ne waaw kii moom il faut ma dem gis ko fekkee xale la woon graduate sax so ma dem jëli suma certificate foofu noonu it was a pretext right to get my certificate over there waaye ma dem foofu laa ko mitee so ma oo ko ñu wax introduce so ñu xamante from there we were friends first we were friends first kan moo right ci kan yow tamit loolu daal la waaw kay kan moo ci waaw ñu ngi am that story ñu ngi am mystery story de ñu ngi am mystery story kana njëkk a binda kan maa ko njëkk a oode waaye kana njëkk a binda kan leeral loolu man Aïssatou wax bu ko faale da wax moom daf dee jaxase affaire si waaye moom moo njëkk a ñëw seet si ma so after that am na suma xarit bu dëkk seen kër ku ñoo wax Aïda Bojang ndeysaan xale bu suma xarit bu baax la kooku la joxoon yóbbante pour mu indil ma back in those days mu ngi doon struggle nag waaye mu dajale woon maa ko fàttali ko bente $25 la ma yónnee pour lunch waaw so but $25 bi ak seen ak Aïda di dellu si waat so ma binda ko a thank you letter for doing that yeah thank you letter bi noo ko captionné hello Mr. Baldeh we were still friends at the time yeah nice to meet you loolu neex naa dégg kooku lan nga def bem la jox nataale Aïssatou non ci man la dekkoon maa ngi doon liggéey so moom mu ngi doon dem Ametech so def day ñëw vacation ci man la dekkoon moom moo signé woon Aïssatou so ci man la dekkoon mi indi album nataal baa ngi ci album bi man foofu laa gisee nataal bi so daf la doon wanal ay nataal moo jaxasoo ak nataal yi Aïssatou ndax basically dafa indi woon nataal just ku war na kan mooy Aïssatou non dafa indi woon nataal yu bari mo album mu def ko ci because man suma xale la mu ngi doon dem school maa ngi ko doon fayal school so mu def ko ci suma album bi nataal yi yëpp mu def ko foofu ma ne ko kii kan la mu ne ma Aïssatou Diawo obviously Aïssatou Diawo la sant ma ne ko ok so waxuma ko dara from there ma jël nataal bi nag man tam ma jël ko so ma doon dem Ametech ma yóbbu wala nataal bi so ma demee laajte ko ñu ne ma kii suñu oo ko from girls dormitory obviously Ametech xam nga am na girls dormitory and boys dormitory duñ dee mix su ma visit so rek ma ñëw tase moom ci benn classroom rek ñu ñëw wante rek xam nga so ma ne ko maa ngi dellu ci kër ñoom Aïda laa dëkk Bundu so foofu la affaire bi starté it took us 2 years ñu ngi dëkk so after ma ko gisee rek man dama ko bëgg ma ko gisee rek dama ko waaw man I'm looking for a wife she was like 18 right so ma commencé dem ma seet si yaayam mu ngi yoon Banjul ma dem fa mu fa am benn auntie ndeysaan may her soul rest in peace auntie Ngenu moom she's my favorite auntie ma dem seeti yaayam foofu noonu ma jógee foofu noonu dem ci maamam maa ngi doon liggéey airport maa ngi doon def some teaching tamit teaching at Bundum primary school ma jógee foofu noonu ñu hire ma civil aviation so mu ngi am beneen auntie tamit beneen yaay tamit Kumba Ndaw te dekkoon Banjul Ending so foofu la doon dem visit si
boobu tam su ma wàccee rek ma jaar foofu noonu dem seet ko you know all along just to get to know her who she is what her background is meeting the family you know noonu laa ko def so dama dogal everything or pretty much the family me get to know the family balaa ma ko approach sa moom formally you know what I mean so ñu ngi nekkoon friends like almost 2 years before ñu commencé di say wala before ma dem to US. Oh, okay. Yeah. But that is girl. I said to log this uncle. Back in those days, liga gis mom lima gisoon si mom bari bu ton that much because xam nga xalel ñun di naive torop so nekké xalel nonu nga mel nu la neex xam nga yaangi am lu ñoo wax bad boys in those days the mom he was always a gentleman dafa sedon he was about education he's not flamboyant and ñun xalé yi time bu doon du daan seet yooyu noonu so I was just looking at him as a friend why fortunately for me loolu lay wax suma mbokay yi fu dema dem rek the same response la ñëpp di am he just dañ ko dee embrace right away suma maam bés bu mu ko gisee mu ne ma kii mooy sa jëkkër ñi fi dee ñëw yëpp kii ku baax la suma anti ngeno bu moo wax tamit the same thing mu ne ma ne nag because sama fa demoon holidays mu ne ma ñu baree ngay ñëw si ñun like ñu ngi laajte sa affaire ak yooyu mu ne ma waaye boy bi fu mu nekk nii amul dara mu ne ma but there is a lot of potential se yaru na mandu na and he's very hard working mu ne ma ne su fekkee ne man may yow mu ne ma forcé wu ma la nag si dara waaye su fekkee ne may yow I think he is it ma ne ko waaw yéen ay suma kilifa xëy na yéen fi ngeen a gisee man du ma gisee foofu noonu waaye loo leen bëgg rek I'm okay with that dégga ndigal tamit bokk na si So yow nga gis uncle xam ne ku nice nga wax dëgg ne yàlla xaw ma ndax ni nga nice léegi noonu nga nice woon démba yow tam uncle loo wax ok léegi la gën a nice na démba la daa kii kay moom kii soo ko gisee dafa mel ni ceeñut sax déedéet kay ma ko gisee woon démb ak tey yëpp same la you know same la you but know I fell in love with who he was as an individual naka la mando naka la day carry himself even though he didn't have much ñu doon ñoo ko ëppoon place ñoo ko ëppoon xaalis and all that stuff waaye nim dee carry boppam te man dama bëggoon sëy góor boo xam ne dina ma respect dina ma teg suma place ba pare jiital si suma ay mbokk on top of that te moom loolu la def depuis in the beginning comme lim ko waxee suma ay waajur la njëkk a waxal mu try to get to know my family first balaa moo wax ak man yeah so da ngeen sëy uncle biir Gambia ndax da ngeen dem ba America ngeen sëy fan ngeen sëy maa ngi nekkoon America buñ doon takka waaye comme ni mu la ko waxee ñu ngi nekkoon friends wala ñu nekkoon xam nga boo time boobu noonu dama ko ne tamit xam nga man I'm looking for a wife okay so ci period bi within these 2 years we get to know each other su fekkee ne you know lu xam ne you know bëgg nga ko waa bëgg na ñu ànd kon ñu take it off from there but man I'm looking for a wife man tam ma ko gisee dama gis ne def dee ruus nit ku xam ne la you know she's not somebody ku xam ne dafa loud you know what I mean so man I was always in the background kind of shy you know but ma ko gisee dama xam ne waaw kii dafa yaru te obviously she was beautiful she was you know I mean she's still beautiful obviously right so ma ko gisee dama ne wow this xanaa su ko yàlla dogalut de but di moom I'm going to pursue it to the last minute you know so ma demee America we stood in touch for about a year 2 years almost ci la wax ne you know what bëgg naa takk you know it was risky then right nga nekk si sa jabar nekk fale nga nekk fale sa jabar nekk fii wala sa jànq nekk fii it was kind of risky so we all took the risk understand nga so ñu ne su fekkee ne lu xam ne yàlla def ko dogal daal we would just take it amoon kayit ma demee because I was a student ma demee dem school so I was a student over there so ma ne waaye lii daal laaja suma boy si maa ngi dekkoon nag moom dama aj nataalam bi ci suma boori table at night yooyu noonu you know nataalam boobu maa ngi ko amee benn tey xam nga so it was just you know love on first sight for me you know I wanted a wife I wanted somebody ko xam ne dafa am discipline dafa bëgg suma ay mbokk ak suma friends and everything loolu laa doon ut you know so ma ko gisee daal ma ne bii man xanaa su ko yàlla dogalule but I'm gonna pursue this to the last minute Aïssatou yow suma laa laajte rek Paul nga na nekkuloo Paul man Paul la man suma kanam bi soo ko gisee sax ne Paul la Jaawo la santa yaa suma pa Jaawo la santa
Okay, so Mr. Balde loolu dama indi suma next question xam nga ñun rek Gambia jamono jooju noonu Pël daf dee sëy ak Pël yu bari bari mu ko dee daanaka dama ko daan gis olof yi sëy ak olof yi njaago yi sëy ak njaago yi xanaa lu Aïssatou nekk Pël moo tax famille bi accept o naka la well man nag jabar laa doon ut te man ci soosey laa yaroo ñoom ñoo juddoo ñoom ñoo yaroo léegi-léegi su ma lakkee soose dañ dee wax ne waaw kii maa di soose la so ci ñoom laa juddoo ñoom laa yaroo dem mamante ak ñoom dégguma woon olof ta at the time ma ko doon meet soose lañ doon làkk bente olof bi sedo you can tell right so waaye suma yaay xam nga Paul yi ñoom they are very grounded xam nga suma yaay dafa bëggoon ma ut jabari Paul obviously waaye ma ne ko doo ma utal jabar nag man maay utal suma boppa jabar because waaye mu ne ma fii laa toog ba nga indil ma fii keneen ku xam ne bëgguma ko so point finger so many places what I mean pour ma ut ma ne ko non man doo ma utal jabar man maay utal suma bopp jabar waaye bu ma ko gisee ma indee nataalam bi ma jox ko ma ne ma foo jëlee kii ma ne ko wax ma de ndax bëgg nga nataal bi ndax bëgguloo nataal bi wala foofu la stade pour maire bi moom ma ne ma waaw kii bëgg naa ko so maata wutoon ndax Paul la ndax du Paul xëy na moom ci parents yi mu maata waaye as far as concerned love bi moo gënoon na important. So bi nga demee America Aïssatou yow kañ nga sëy at what age dégg nga ne bi nga sëy ak Mr. Balde xale bu ndaw nga. I was 18 years old xale bu ndaw laa woon I was really young li ma dee was sama xale yi la sax bi ma doon say I had no business getting married but then loolu it's not unusual in the Gambia pour nit say that early ba pare soo demee sa Gambia fii da nga passé certain ages sax why I was really young déggal I was very young I was 18 years old how my left and right so naka la meloon nga war a sëy ak koo xam ne mu ngi si Europe bi yow nga nekk fii si biir dëkk bi lu bari dañ ko dee dégg di nga dégg yeneen nit sax dinañ bugg a takkal nit waaye ñu ne xale Gambie soo leen takkee nga bàyyi leen fii mooy loolu lu bari di nga ko dégg famille di leen wax fii président bi dina nekk fii yaa ngi sëy ak koo xam ne sax amul paper all kind of discrimination dina ñëw si sa mind yaa ngi doon dund lu mel noonu Well, come like everybody else, but the thing is, we were very realistic in our relationship. Being say, for now, them na almost a year, mung don jema ut kayit yoy nono. So yala yombalot ko won after lul nono. So after nag mané ko ne, you know what, fekk ñu don try some last try for his papers. Moy lu mu wara def pour ida man ma ñew wala mom mu mëna ñew. Waye dañ waxtaan be jubo mané ko ne fu mu nekk ni jox naa la 2 years within that 2 years su fekkee ne mun loo am kayit mun loo ñëw wala man mënumaa dem ñu seet naka la ñoo def because bugguma waste the time or yow nga waste my time ma toog fii for years gisante wuñ mu ne ma ne 2 year timeline bi mu ne ma dinaa ko jël waaye man suma proposal to you is 2 years bi nga ma jox nii man tam maa ngi liggéey lu ma liggéey dinaa la ko yónnee su ma amut kayit within 2 years dinaa ñëpp si ñu sëy so yeah So that was the plan. To non la ko defé won he was working 3 jobs du fanan kër sax lum liggéey rek yónnee si ñu ngi save lum liggéey yónnee si ñu ngi save yàlla rek ak ndogalam ci diggante bi rek mu ñëw am papers benn bés mu call ma mu ne ma ne guess what mu ne ko what mu ne ma I'm not coming so I'm not coming boobu pour man means like make up na mind and we're gonna get separated or whatever ma ne ko okay mu ne ma my papers got approved ma ne ko shut up fekk just excitement within 6 months foog naa moom dafa jógee si approval am rek si suma paper si la jëkk a suux so within that 6 months so with 2 years rek lañ nekk apart bi mu demee and then ma dem fekk ko fa so Mr. Balde ñu gis ne Aïssatou dafa mel ni daf la jël rek tegal la pot rek yow it fu mu nekk nii message bi bu mu la ko joxee ne la fu mu nekk nii soo mënutee def dara within 2 years nga ngeen séparé message bi nu mu ñëwee si yow Well, lu xam ne dañ ko discuss on daal comme ni ma ko waxee rek news bi it was kind of little bit interesting right waaye comme ni ma ko waxee rek man proposes God disposes man te dama gum ne rek ma ne you know what I'm gonna do my best if it's meant to be kon dafa happen xam nga so man dama liggéey so man dama amoon plan suma plan bi was because ma demee America dama waroon dem school right away so mënuma dem school right away ma ne léegi lu ma def dama liggéey toppatoo suma papers suma amee ma indi suma jabar suma mu ne indi suma jabar ba pare after ma dem school so ma def plan boobu noonu
Come story boom la wax suma boys yi ma dekkaloon ñoom tam they thought I had no business getting married at that age, right? Because maa ngi dem America, opportunities are there, dew ma school sa may say, you know, even my friends fii nii dañ ko doon wax, you know, wow, what is he doing, you know, mu ngi indi jabaram la waaye man dama bëggoon a say dama yaakaaroon ne daal say bi moo gën a important su ma amee ba setul loolu noonu boobu su ma fi amee rek then the next mun naa moom to the next move mooy di college before ma mun a dem college so loolu laa focus on ma ne ko damaa liggéey within 2 years waaye I knew what I was working on sama papers yu ma doon toppatoo amoon naa ci yaakaar, you know, so I knew what I was working on so suma goal bi mooy su ma amee loolu rek right away dama ko file, you know, te time boobu noonu soo amee paper soo file within 6 months, you know, dañ la approve time boobu noonu it was easy fekkee yaaxuñ ko right fekkee papers yi, you know, it was easy so ci laa ko file the same day, you know, suma lawyer bi bés bu ma approve bés boobu la ko file, you know, so this is my goal here so the next 6 months su ma nee ñëw after that I'm focused on school. So when did you get married to her? When I was about 25. 25. Yes. 24, 25. 24, 25, yeah. Nekk sa first jabar. Nekk sama first jabar. Solo am jabari tubaab also. Nok. Musuma anja. Loolu laa ko doon wax ne bëgguma say foofu sax dama ñëpp si, you know what I mean, dama liggéey, you know, ñëpp si ñëw sëy after ma dem, you know, waaye lu nekk yàlla moo ko dee dogal rek def ma, you know, dama lokki rek ñu bari dañ fuñ dee jaar xëy na man jaaruma foofu noonu yàlla dimbale ma. So sa holidays in America first year? Fu ma stay maa ngi stay now 1 year in New York. Bu ma jógee fii obviously ñu bari suñ jógee fii ne dañoo dem so stay now 1 year in New York. I didn't like New York, it was too crowded, dafa bari woon nit torop bi bare koto yaa ngi stay together 10-15 people the same house man ma gisee loolu maa ngi dama bëgg a dem school so yàlla def maa ngi amoon friends yoo xam ne move nañ Seattle very few people were there at the time waaye dama doon ut foo xam ne mun naa fa dem college ba pare mun naa fa bring up a family tamit. I didn't like what I saw in New York, it was just too risky and you know, so stay naa fa for 1 year after ma soog a move dem Seattle. Seattle. ñu dégg nga nekk si koto Seattle yi nga xam ne ñoo njëkki move Seattle kañ yóbbu sa jabar Seattle? Seattle ay sapona mu ngi ñëw 1998 si la ñëw December 1998 fekkee bari wuñ Seattle sax de very few people were there am na koto yu fa nekkoon obviously and suma friends yaa ngi fa woon maa ngi dëkk ak ñoom so moom 1998 la ñëw December 98 la ñëw Seattle. Aïssatou, how was the feeling? Naka la meloon? It was bittersweet parce que bi ma dem like I told you comme I was very young musuma tukki musuma dem fenn outside of school ñëw si komba gi dem ak yooyu noonu so yaa ngi dem to a foreign country nga nekk xaleel tamit nga war a dem si néegi sëy di sëy ak liggéey ak yu kenn xamul waaye it was sweet in the sense ne fekkoon naa ko fa moom understand on na suma situation bi te support on na ma tamit but it was very difficult in the beginning dama doon jooy rek because of wéetaay bi xam nga yaa ngi miin fii dem ak ñëw bi comme ni nga ko waxee time bi maa dem Seattle tamit bari wutoon nit noonu torop even though dañ daan am xew di demalante di ñëwalante but at that age I was really young I was yeah métti woon na daal métti woon na maa ngi xalaat am na time bu ma just demee dama dee jooy so because moom daf dee dem liggéeyi suba du dee ñëw ba 11 o'clock so man kii na maa dee nekk si kër gi seetaan naa télé ba xubu daas yeah dama dee jooy ba bugg a dee ba benn bés mu oo ma la mu ne ma dama bugg a ñu waxtaan ma ne ko waaw so ma ñëw toog si saal bi mu ne ma sa jooy yi métti na like what is going on is it you don't want to be here or what ma ne ko déedéet du loolu it doesn't have anything for wanting to be here ma ne ko it's just gonna take some getting used to waaye léegi man soo ma fekkee suma kër sax duma fekk maa ngi suma néeg maa ngi tëju rek so miin naa ko léegi to an extent boo xam ne suma yaay si ñëwee sax léegi daf ma dee mere ko su ma dee mën a toog ñuy waxtaan yooyu noonu waaye loolu métti woon na wéetaay side of it ne fii yaa ngi sa bunta yaa ngi ubbeeku fu la neex dem fële soo ñëwee tëj soo génnee tëj yoo kee naa faa des you know yeah that was a struggle so ñu dégg tamit am na koto yu bari ñoo xam ne ñu ngi fa woon yoo xam ne dañ dee jaay ay lekk yi ay maanaam yoo xam ne légumes yi ak yooyu noonu yu bari yoo xam ne amutoon jamono jooyu ay koŋ ay yeneen ak yeneen ba léegi mu ngi am yow nga doon sëy naka nga doon gérer sa néeg mu difficult loolu ko am bagage yu sew yooyu. Seattle nag even back in those days pour am lekka pour tooga naxarewutoon tamit because
mostly Seattle ñu fa nekk pretty much ñëpp dañu amoon kayit at that time so pour dem ak ñëw bi yóbbante bi daf dee easy ba pare soo yóbbante woon New York tamit dañ la dee mun a yónnee bagage ñu ngi amoon ay Indian stores yu nekkoon around tamit ñu US, Canada, Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgga bi nga xam ne dafa wóor kuy wut fu muy fanaan ak kuy wut ku ko wétali xanaa delloo buntu gi waru la boole yaa Fatou Guest House tijjil na leen buntu bi ñu leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaaña amal leen li nga xamante ne mooy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nag lépp li ngeen soxla am na fépp fi nga ne bàyyee ko carton ba koy na cabinet boo dugga lal yu nooy leen fa amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy fan toilette yu set wicc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge and room bu baax dama ne teranga day mut moo taxit yaa Fatou Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gas cooker bii nii kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xof ndax amal ne lii di CCTV caméra seet si leen ñu si Farafenni gannaaw garage ci base bi Kawur highway very clean every day am na cleaning service ratio bi amul fedd yaa Fatou Guest House teranga àdduna bët kon nag seet si leen ñu it took us 2 years ñu ngi dekk so after ma ko gisee rek man dama ko bëgg ma ko gisee rek dama ko love on first sight for me I wanted a wife I wanted somebody ko xam ne dafa am discipline dafa bëgg suma ay mbokk ak suma friends and everything loolu laa doon ut so ma ko gisee daal ma ne bii man xanaa su ko yàlla dogalul tegal la pot rek yow it fu mu nekk nii message bi bu mu la ko joxee ne la fu mu nekk nii soo mënutee def dara within 2 years nga ngeen séparé message bi nu mu ñëwee si yow. well lu xam ne dañ ko discussion daal. comme ni ma la ko waxee rek news bi it was kind of little bit interesting right waaye comme ni ma ko waxee rek man proposes God disposes man te dama gum ne rek ma ne you know what I'm gonna do my best if it's meant to be kon dafa happen xam nga. so man dama liggéey so man dama amoon plan suma plan bi was because ma demee America dama waroon dem school right away so mënuma dem school right away ma ne léegi lu ma def dama liggéey toppatoo suma papers suma amee ma indi suma jabar suma mënee indi suma jabar ba pare after ma dem school so ma def plan boobu noonu comme story bu mu la waxee suma boys yi ma dekkaloon ñoom tam they thought I had no business getting married at that age right because maa ngi dem America opportunities are there dew ma school sa may say even my friends fii nii dañ ko doon wax wow what is he doing mu ngi indi jabaram la waaye man dama bëggoon a sëy dama yaakaaroon ne daal sëy bi moo gën a important su ma amee ba setul loolu noonu boobu su ma fi amee rek then the next mun naa moom to the next move mooy di college bi pour ma mun a dem college so loolu laa focus on ma ne ko damaa liggéey within 2 years waaye I knew what I was working on sama papers yu ma doon toppatoo amoon naa ci yaakaar so I knew what I was working on so suma goal bi mooy su ma amee loolu rek right away dama ko file te time boobu noonu soo amee paper soo file within 6 months
dañ la approve time boobu it was easy fekkee yaaxuñ ko right fekkee papers it was easy so ci laa ko file the same day suma lawyer bi bés bu ma approve bés boobu la ko file so this is my goal here so the next 6 months su ma nee ñëw after that I'm focused on school so when did you get married to her? When I was about 25. 25. Yes. 24, 25, yeah. Nekk sa first jabar. Nekk sama first jabar. Musuloo am jabari tubaab also. Nok. Musuma am loolu laa ko doon wax ne bëgguma say foofu sax dama ñëpp si what I mean dama liggéey ñëpp si ñëw sëy af na ma dem waaye lu nekk yàlla moo ko dee dogal rek dama dama lokki rek ñu bari fuñ dee jaar xëy na man jaaruma foofu noonu yàlla dimbale ma. So sa early days in America first year. fu ma stay maa ngi stay now 1 year in New York bu ma jógee fii obviously ñu bari suñ jógee fii ne dañoo dem so stay now 1 year in New York I didn't like New York it was too crowded dafa bari woon nit torop bi bare koto yaa ngi stay together 10-15 people the same house man ma gisee loolu maa ngi dama bëgg a dem school so yàlla def maa ngi amoon friends yoo xam ne move nañ Seattle very few people were there at the time waaye dama doon ut foo xam ne mun naa fa dem college ba pare mun naa fa bring up a family tamit I didn't like what I saw in New York. It was just too risky and so stayed there for 1 year after my soga moved them Seattle. To Seattle. Ñu nga nekk si koto Seattle yi nga xam ne ñoo njëkki move Seattle kañ yóbbu sa jabar Seattle. Seattle I sapona mu ngi ñëw 1998. Si la ñëw December 1998. Fekke bari wuñ Seattle sax very few people were there. Am na koto yu fa nekkoon obviously and some friends yaa ngi fa woon. Maa ngi dëkk ak ñoom so moom 1998 la ñëw December 98 la ñëw Seattle. How was the feeling? Naka la meloon? It was bittersweet parce que bi ma dem like I told you comme I was very young musuma tukki musuma dem fenn outside of school ñëw si komba gi dem ak yooyu noonu so yaa ngi dem to a foreign country nga nekk xaleel tamit nga war a dem si néegi sëy di sëy ak liggéey ak yu kenn xamul waaye it was sweet in the sense ne fekkoon naa ko fa moom understand on na suma situation bi te support on na ma tamit but it was very difficult in the beginning dama doon jooy rek because of wéetaay bi xam nga yaa ngi miin fii dem ak ñëw bi comme ni nga ko waxee time bi maa dem Seattle tamit bari wutoon nit noonu torop even though dañ daan am xew di demalante di ñëwalante but at that age I was really young I was métti woon na daal maa ngi xalaat am na time ma just demee dama dee jooy because moom daf dee dem liggéeyi suba du dee ñëw ba 11 o'clock so man kenn maa dee nekk si kër gi seetaan naa télé ba xubu daas dama dee jooy ba bugg a dee ba benn bés mu ma la mu ne ma dama bugg a ñu waxtaan ma ne ko waaw so ma ñëw toog si saal bi mu ne ma sa jooy yi métti na like what is going on is it you don't want to be here or what ma ne ko déedéet du loolu it doesn't have anything for wanting to be here ma ne ko it's just gonna take some getting used to waaye léegi man soo ma fekkee suma kër sax duma fekk man si suma néeg maa ngi tëju rek so miin naa ko léegi to one extent boo xam ne suma yaay si ñëwee sax léegi daf ma dee mere bi ko su ma dee mën a toog ñuy waxtaan yooyu noonu waaye loolu métti woon na wéetaay side of it ne fii yaa ngi sa bunta yaa ngi ubbeeku fu la neex dem fële soo ñëwee tëj soo génnee tëj yoo kee naa faa des that was a struggle. So ñu dégg tamit am na koto yu bari ñoo xam ne ñu ngi fa woon seen jabar yi nekkul fa very few ñoo fa nekkoon ñoo xam ne am nañ jabar Aïssatou nga nekk jigéen nga daan sëy léegi gis nañ ne Seattle mu ngi bari ay bitik yoo xam ne dañ dee jaay ay lekka yi ay maanaam yoo xam ne légumes yi ak yooyu noonu yu bari yoo xam ne amutoon jamono yooyu ay koŋ ay yeneen ak yeneen ba léegi mu ngi am yow nga doon sëy naka nga doon gérer sa néeg mu difficult loolu ko am bagage yu sew yooyu. Seattle nag even back in those days pour am lekka pour tooga naxare wutoon tamit because mostly Seattle ñu fa nekk pretty much ñëpp dañu amoon kayit at that time so pour dem ak ñëw bi yóbbante bi daf dee easy ba pare soo yóbbante woon New York tamit dañ la dee mun a yónnee bagage ñu ngi amoon ay Indian stores yu nekkoon around tamit ñooñu suñu xamee ne comme ñun dañ dee laajte lii bagage sangam ñoom tam dañ dee def seen research ñu dem jënda ko either New York or Chicago or other states ñu indi ko di ko stock da ngaa gis ne Indian bi nititu sax daf ko daan jaay so namuñu woon dara daal when it comes to that léegi nag loo leen def léegi nag mu gën a takar naa si su ñun Gambien ni ñun si seen boppa kenn ku ci mel ne suma doom bi Fatmata Joma Camara ñoom tam ñu ngi am seen own African store so loo bëgga rek loo nama rek mu ngi fa
waaw boobu nag mooy usaale opportunité bi ko tànk ki nga xam ne mooy Joma wax dëgg ni yàlla saa bu ma solee piis bu rafet rek Joma yow la xaw ma ko mosuma koo gis waaye daf ma bëggal boppam di ko wax jaajëf ku la bëgg rek yow it foog rek nga bëgg ko jërëjëf yéen waa Seattle people jërëjëf rek la ñu naan Uncle Demba ñu gis ne Seattle nekk na dëkk boo xam ne dëkk bu mag la Gambien su fa dëkk bari neen yow nga yàgg nekk Seattle bokk nga si kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Seattle ñu gis Baba Jah am na benn time boo xam ne génn na wax na lu bari si Seattle wax na ne am na jigéen yoo xam ne dañ fay nekk sax di nekk ñi nga xam ne ñoo nekk jëkkëri jàmbur yi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi am jabar ñuy nekk ak ñi nga xam ne ñu ngi am jëkkër yooyu yëpp ñu dégg ko ñu bari ñu fonne Seattle dëkk bu bon la ñu bëggoon a xam rek gisoon nañ tamit yaa ngi génn yow it nga wax si sa kaddu ñu bëggoon a xam rek lan mooy sa réaction si loolu because am na ñu bari tey xit na ñu ngi toog ñu ngi seetaan bëgg a ñëw Seattle waaye ñu ngi fonne Seattle dëkk bu bon la so xam nga yëfi aduna dëkk foo dem am na ñu baax am na ñu bon right mun ngaa focus on lu bon wala nga focus lu baax gisoon nga time boobu noonu man génnoon na moo def a video because man tam ci media bi laa bokk right ma wone Seattle fii ay nurses ay doctors ay businessmen ay family men ñoo fi nekk yu xam ne samp nañ juma samp nañ lu bari def nañ lu bari yu xam ne aduna bi yëpp dañ dee toog di ko xoole so man I choose to focus on the positive understand nga nga hang out with the right people America nag mooy mel noonu rek America soo buggee bokk ak nit ñi xam ne ñuy baax lañ wala nga gis lu baax danga koo gis bésapi waaye soo buggee tamit dem gis leneen dangaa gis leneen so man lu ma laa wax ne rek Seattle ultimately is one of the most educated immigrants in America because am nañ a lot of nurses comme nu ma ko waxee am nañ doctors am nañ business entrepreneurs am nañ IT folks so college daal dañ ko dem suñ demee Seattle rek dangaa focus on college am na ñu dem na focus on their own stuff but ultimately you have very very respected community in Seattle suñ génnee yow yaa ngi gis politicians suñ ñëwee sax they raise a lot of money in Seattle even TRRC and yëpp ñëwoon nañ they raise a lot of money from that city so man I choose to focus on that because am na ñu xam ne ñu dañ dee ubbi suñ buntay xale yi dañ dee ñëw yaru foofu noonu so dëkk ba daal dafa mel ni soo ñëwee Gambia rek mun ngaa focus on the bad things wala nga focus on good things ultimately I think Seattle is one of the best cities in America te ñu fa dee dem yëpp mun nañ koo testify I mean the rest of it not it dafa depend on the individual yeah ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa jaar-jaar exactly noonu la su ko defee ñu dugal si Aïssatou lan moo la gën a neex si Demba Baldeh su ma bëggee wax si Demba dangaa yaaxa interview bi li ma gën a neex si Demba is num ma def naka la def Demba amul dara nag te he's not the most handsome guy he's not the richest one but num ma def barki Demba laa génn ak Demba we went to some funeral here duma dee introduce sax su ma taxawee rek dañ ma dee wax oh Mrs. Baldeh so it's like he is proud of me as an individual he supports me 110%. suma jëkkër góor génnut ko si àdduna suma jëkkër laa la wax ne góor génnut ko si kër àdduna just because of nim ma def man ak nim def suma mbokk te amut si ñoom kii suma bëggee wax ci moom rek interview bi du dee dem du mën a sori daal waaye Demba moo gën ci man Demba moo gaaw ci man Demba moo am sutura pour man Demba moo ma amal yërmande ma suma mbokk yi Demba moo ma mun a sagal so lu ma wax si moom rek doyut Fatamba billahi yàlla bu ñu cat duga loolu lay wax ndax nit ñi dañ leen a gis ñu ngi nekk nii tey rek xamuñ xëj na mun nañ maa xool ne lu moo def ak kii wala xëj na soo gisee mu sëy ak kii xëj na lii moo tax ku nekkaa ngi am sa opinion on why this is but at the end of the day ñun ñaar mu ci nekka su lampay fayee moom xam na man xam na te foog naa ne doo sëy ak nit for 23 years xamuloo ko bem doy te foog naa ne tamit doo sëy nit ki ba 23 years te fekk ne mbugeel ak cofeel nekkut foofu noonu kenn forcé wut ma kenn forcé wut ko moo ko tànn kon nag ni mu ko tànnee dama nga ut ku la tànn su ko defee seen kër neex Mr. Baldeh loo gis si soxna si
xool ko rek nga gis ma ne xool ko rek lan moo la gën a right neex si moom so am na fu ma waxoon ne ma ne nit ki nu mu la traité su fekkee ne caméra yaa ngi on doo ko mun a joojee noonu waaye su ñëpp ñibee nga tëj bunta bi nu mu la dee traité ak nu mu la dee respecté ak nu mu la dee traité foofu nga dee xam ne kii def ma respect te def ma faale understand caméra si suñ nekkee on mun ngaa def lu nekk right waaye su nit ñi yëpp ñibee nga tëj sa bunta safi say foofu nga xam ne waaw am naa nit and from the get go dafa dem the extra mile lu xam ne def ma please wala dafa def lu xam ne musuta def lu xam ne def ma ruuslo ci biir nit ñi understand nga because man xam ne moo xam ne man I'm a kind of a community person, I'm a public person, like you guys know that, right? So num dee behave boppam ak nu ma dee téye ak suñ doom yi ak suma friends yi ak ñu dee ñëw ci kër gi yëpp loolu laa su ma ko gisee rek dal def ma dee doy respect bu ma jox ak nu ma dee traité suma family bi and everybody else te dama gis tamit nu mel ci family am bi man daal dama doon ut jabar bu xam ne is not a housewife somebody ku xam ne it's talented, somebody ku xam ne is outgoing, somebody ku xam ne dafa ñor xam naa laa koy waxee sa xam nga dafa fees néegam soo eggee ci néeg bi rek da nga xam ne waaw fii jigéen moo fi nekk man mun naa génn ma dem liggéey indi right waaye góor mënut a téye néeg mënut a amee néeg so jigéen mooy amee néeg so nu mu téyee néegam bi rek loolu rek doy na ma ko dee wax ne mënuma laa fay because ning ma dee treat and everything and everybody in Seattle have seen this story from the beginning up to now it's just consistent so ku gisee rek it's all consistent so appreciate naa ko daal mënuma ko fay man dama dee wax ne all the time in Gambia nit ñi góor yi ñoo dee xajal seen jabar yi waaye nga gis jabar bu xam ne dafa fayal jëkkëram mu dem xaj yóbbu la Mecca loolu yow da nga def sa research kon bu ma la lead waaw gis ngeen Gambia it is high time ñu bàyyi xuloo bi bàyyi ñiiroo bi bàyyi ñaaroo bi man dama ko dee wax rek soo leen buggee bil dëkka ku nekk dafa seet naka la dëkka bi di demee waaye dëkka du mun a dem te kër yi rafetoon kër yi neexoon kon nag gis ngeen lii moo sabab seen kër mu neex Mr Baldeh lan moo la gën a naxari si moom kii def dee underestimate boppam su ma ko amoon dama amoon dafa jëloon time sax pour mu dem school maa ngi ko bëgg a convince from the beginning ne dama gis talent in her boo xam ne léegi def dee underrate boppam su xalaatee and lu mu dee mën a defee su fekkee ne apply na boppam moo oh yeah she is just something else loolu waaye su ma ko mun a na génne ci moom all the time explore that talent moo tax dama ko dee wax ne all the time dama ko dee jiital ma ne ko dama bugg a explore sa opportunities yi nga sign more because I see it in you I see the talent I see the intelligence loolu laa su ma ko mënee am ci moom léegi-léegi mu ne ma maa dee ma gën a am confidence ci moom sax def léegi mu ne ma mënumaa def li ma ne ko of course mun nga koo def yu mun nga koo def ma nekk ci gannaaw bi rek di ko post so loolu rek ma la ma dee lifin su ma mënee am loolu noonu ci foom daal moo tax ma encourage ko ñu dem ci business bi tamit all together because I see the talent I see the intelligence see things her head works masha Allah ma ne ko masha Allah ay lan moo la gën a naxari si suma oncle su ma ko waxee it's kind of going to be tacky waaye fooguma ne am na lu ma naxari si moom xëy na lu ma wax la what is inconvenient for me is ne dema su moo dugga si dara daf koo def 110% te it doesn't matter what it is it doesn't matter ne dafa dem si store bi rek jënd dara or is it political or is it with his kids or is it with mom ak man or relationships yu mu am friends ami ak moom li moo def daf ko dee overdo te liggéey bi sax tamit noonu la ci mel dafa jóg depuis 7 o'clock in the morning do tëdda sometimes by 2 a.m. So sometimes I just wish that he can unplug and just be present. Yeah, but that is not Liman Nahari Simom. It's more like a convenience and a concern for him and his health. Because that Diabuga Kuko Sohladal, he is available for everybody. So Lola Makoko de Mere, I'm going to Munulo fight Sohla yip, to Munulo hat yip. Sometimes you have to unplug and just relax. Munama, okay, I will do it. He's always eating on the run. That's my call. Man, I will be 10 minutes away. Definitely maluma lega.
dama tàngal lekka bi mu ñëw taxaw piip nga jox ko lekka bi mu daw. So he's always on the go. I wish that he can reduce that a little bit. I think he knows I know. I don't like that about him. kon nag ku nekk ak sa story gis ngeen ko wax naa leen ko Semester Avenue tey with a difference Gambia saa su ne dama ko wax su ne Gambian Talents TV ñun we are here to inspire you yéen ndaw yi nga xam ne yéen ay seetaan tey bu leen dem fenn bàyyi leen ma WhatsApp bi bàyyi leen ma status si bàyyi leen ma Facebook bi seetaan leen lii starting to ending ngeen xool noonu naa fixé seen relationship su dee yaa ngi sëy sa relationship bi mu ngi kumuj kamaj yokkal foguma ne bëgg naa def sama bopp a role model because it's a heavy thing to carry around. So what works for me might not be what works for you. Why my wax xale yi rek ne sooy sëy wala ngay dugga si sëy nga gëstu ko bu baax a baax te soo gisee nit ki ngay dugga si sëy muy laa yërëm wala muy laa bàyyi yéena yi daf la xam ku xam sa ndey xam sa baay xam si nga jógee yéena yum laa bëgg a def su xalaatee sa yaay wala moo xalaat sa papa na la ko mun a baalal waaye koo xam ne daf la force si Facebook bi wala nga ne Fatou Samba moo ma joxoon sa nataal o nakam taka naa la next week maa ngi ñëw Gambia yoo xamuloon na Fatou Samba dafa lafañ ndax butam bi dafa toj or whatever wala xamantewu leen seen ay jikko tamit daal so loolu daf dee contribute a lot in loo xam ne comme sëy léegi duñ dee dox waaye su balaa ñoo dugga si sëy nañ dee bugg di gëstu kan ku la xamalut ku la amut lum la seetal du la yërëm te mun na laa def lu nekk so maa ngi leen a advice si loolu balaa ngaa dugga si sëy gestul waaji because suñ nekkee fële ne léegi xale góor yi mun nañoo jaay yu amut fekk seen nelaw doyut fële sax de waaye ku am $100 yónnee la wala €100 yónnee la nga foog ne yaa ci nekk mun ngaa jënd soko mun ngaa jënd jas na nga foog ne waaw maa ngi nii waaye fekk kooku fu mu nekk fële sax nelawam doyut waaye bente yi nañ bi buub di gestu the family's background nga xam kan ngaa sëyal wala nga ciy dugga loolu am na solo Mr. Baldeh loo ñuy advice al ndaw yi nga xam ne ñu ngi bëgg a dugg si sëy rawatina nag sëy teel comme ni mu ko waxee bëgg ñoo present suñu bopp as role models for now a lot of the times action speaks louder than words so man nu ma dee def a lot of the times in fact da nga gis ne social media yi and all that we have some of the people yoo xam ne dañoo celebrate suñu jabar da nga celebrate sa jabar ba relationship is not 50-50 it's 100-100 xam nga da nga def li nga mun and is doo tayal doo wane ok kii du def nii so duma ko def yow li nga mun def ko ba pare am na yenn ñu ndaw yu xam ne in a relationship you have to focus on those nga maintain sa respect at sa dignity no matter xuloo bi nu mu am na yeneen lines daal bu ko cross nga xam ne nga gëstu back fi nga tase ak nit ki yaa ko bëggoon mu bugga la understand nga so nga gëstu foofu noonu nga seet fan lañ commencé yes ñëw nañ fii nii man suma musuta dekkaa yow